Hello everyone, hope you're all doing well. In this video, I'm going to be showing about the books that I purchased in Codissia. Of course, they are like really small, but still I would like to unbox it in front of you. So with a proper introduction, I am Sneha, Assistant Professor of English. And recently I went to Codissia Book Fair, which is held in Coimbatore. So I got few books. So this video is all about it. Well, you might wonder why I purchased only few books. It's because of, yes, I purchased nearly 20 plus books recently in another book fair. I don't know what I was thinking about, so I just got so many books, which is why I was in book buying ban. And then I நிறைய books வாங்கல, கொஞ்சம் books தான் வாங்கினேன் இந்த Codissia book fairல. நீங்க போகாம இருந்தா போய் பாருங்க because 30th is the last day. So shall we begin? The first book that I got was Treasure Island. Like even though I belong to English literature, I feel that I am being bit partial or bit judgmental towards book that is related to pirates. Of course, Pirates of the Caribbean and the movie எல்லாமே பார்த்திருக்கேன். But still, ஆனாலுமே வந்து என்னமோ தெரியல இந்த மாதிரி adventurous related things அப்படினாலுமே like I feel bit prejudiced towards them. So maybe like அது எதனால like literature வந்து நமக்கு prescribe பண்ணிருக்கு Gulliver's Travel அப்படிலாம் இருந்தாலுமே still I feel like a bit okay, don't want அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வேற genres that switch பண்ணிட்டு போற மாதிரி இருக்கு. So I thought like let me give it a try because like 2 months back I did receive a few inquiry about writing a paper related to like ocean literature, sea literature, இந்த மாதிரி related things வந்துச்சு. அப்ப I thought like maybe if I have read something like in the depth, like I would be able to write a paper. So I thought like let me start it here. So அதனால வந்து Treasure Island வாங்கினேன். So a very small book. அதனால I think hope it will not be very difficult to complete this. So next one is a Tamil book, Kalivara Irukkai. So இது வந்து like immediately like as soon as I entered, I found this book. I have seen this a lot of times in Instagram, people propagating or advocating it. So I thought like let me read it. ஆனா வந்து like few stalls போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா இதோட English translation இருந்தது, Toilet Seat அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So since I bought it, I thought like okay fine. ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் டைம் நான் நிறையவே தமிழ் புக்ஸ் வாங்கினேன் சுஜாதாவோடது. இந்த டைம் வந்து நான் எதுவுமே ரொம்ப இது வாங்கல, ஏன்னா ஆல்ரெடி 20 plus புக்ஸ் வாங்கிட்டனால. ஸோ ஐ தாட் லைக் ஓகே இது படிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இட்ஸ் லைக் ரிலேட்டட் டு அந்த பேட்ரியார்கி, அந்த சப்ஜுகேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பத்தி இருந்துச்சு இதுல ரீட் பண்ணி பார்க்கறப்ப. ஸோ அதனால வந்து லைக் இது வாங்கினேன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் அ ஃபேன் ஆஃப் லைக் Tamil books, then you can give it a try. And நீங்க வந்து feminism அது ரிலேட்டடா வந்து பண்றீங்க, உங்க thesis வந்து என்னதான் வந்து நம்ம feminism இருந்தாலுமே அது ரொம்ப வெஸ்டர்னைஸ் கான்செப்ட் தான். ஸோ நம்ம தியரிஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றப்ப அந்த வெஸ்டர்ன் இதுதான் வந்து யூஸ் பண்ணும். அப்ப நம்ம வந்து லைக் நம்மளோட இந்தியன் செட்டப், தமிழ்நாடுல இருக்கிற செட்டப் வந்து கொண்டு வரப்ப இந்த மாதிரி தமிழ் ரைட்டர்ஸோட புக்ஸ் படிக்கிறப்ப இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஆஃப்கோர்ஸ் நம்மளால டைரக்டா அதை கோட் பண்ண முடியாது, பட் ஸ்டில் இவங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க அதை ட்ரை பண்ணலாம். A Good Girl's Guide to Murder. இதுவுமே வந்து லைக் இட்ஸ் the promotions in Instagram is phenomenal. நிறைய related book reels, creative stuffs எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு மர்டர், அந்த சீக்ரெசி, த்ரில், அட்வென்ச்சர் இது எல்லாமே இதில் இருக்கு. ஸோ ஐ தாட் லைக் ஓகே வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நான் அந்த டைம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து புக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னால நான் இது அந்த டாய்லெட் சீட் அந்த புக்கு அப்புறம் நான் இதை தான் வந்து எடுத்தேன். ஓகே இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதை எடுத்தேன். 3 புக்ஸ் இருக்கனால ஆப்வியஸ்லி இட் வில் கீப் அஸ் என்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு ட்ரிலஜி மாதிரி 3 புக்ஸுமே பார்த்தோம்னா நிறைய இருந்துச்சு லிட்ரேச்சர். ஸோ நான் அதுதான் அடுத்து வாங்கினேன். So since I'm handling social history of England, obviously next year I'll be handling history of English literature, which is why I got these. So English literature related books. So social history ku use agum simultaneously adutha varsham English history of English literature edikrappo it will be very useful for my students. Idume vandu like there was a reduction. Ella books me pathina oralavukku comparative to Amazon there are certain variations. So adala kandipa vandu like you can check out these reference book if you are preparing for NET, SET, JRF, in the competitive exams also seri இந்த மாதிரி books தான் வந்து like very basic. So you can get this for a minimal amount. That's all. These are the books that I got, and I also got this. So a wall poster. So I thought it would be a bit motivating. So as a starter I got this. Of course like bookmarks. So these are the bookmarks. So I got it. So 100 ku I got 4. So 25 each I got these. So even there are like customized things available. But this was from a different store. So this was from a different store. Spider-Man and the book of Batman. So that is all in this video. Will actually take some time to read these since I have already enough books. So after reading it, I'll also try to read these simultaneously. It will give me like enough time so that I'll read and review it. Until that, stay safe, make healthy choices, and we'll meet in another video. Bye.